Thank you very much. What a fantastic. And it's the first time I'm here in Russia, in a matter of fact. Йохан первый раз в России. And I really hope it won't be the last one, the last time, in a matter of fact, either. И он надеется, что это будет не последний раз. I have just flown over Russia, all the way up to Beijing and Shanghai, and I've seen Russia down there, either green or white and so on, and seen how it's such a huge country with so many people, and I'm really interested to get here and try to find out how lifestyle and health and everything. Когда Йохан летал в Китай, он пролетал Россию и на пути туда, и на пути обратно, и он видел ее и в зеленом цвете, и в белом цвете, и горы, поля, реки, и он видел, что это очень большая страна, и интересовался, как же здесь люди живут. And if I speak a little shortly about myself, сейчас Йохан расскажет немножко о себе. I have the most important thing that I think is my kids. I have 3 kids, what I know, 2 sons, 27 and 25, and I got a small diamond at the princess at the end, who is 20, and that's my daughter. У Йохана 3 детей, у него 2 сына, 27 лет и 25 лет, а также его принцесса-дочка, которой 20 лет. Thank you very much. And at the same time, I can say that my son, my sons, and my daughter, they are as active as I am, and we have a lot of joy together. And my son, who is in Beijing, is building up a big lifestyle foundation nowadays in Beijing. Exactly the same thing as I did once upon a time, 34 years ago in Sweden, which is spread out now everywhere in Sweden, of course, Friskis and Svettis. Дети Йохана такие же активные, как и он сам, они проводят много времени вместе, ходят в походы. И его старший сын, ему 27 лет, он сейчас открывает движение «Здоровый образ жизни» в Китае. То самое движение «Friskis and Svettis», которое когда-то, много лет назад, открыл Йохан в Швеции. То самое движение, которое изменило жизнь шведов здорового образа жизни. And the other son, who is 25, he's now doing his trainee on Oriflame in Stockholm, because he's doing his master down in Copenhagen, and he speaks fluent Chinese, in a matter of fact, but not Russian. А второй, его сын, которому 25 лет, сейчас проходит программу обучения в Oriflame в Стокгольме. Он работает с консультантами Стокгольма, шведскими консультантами Oriflame. Он учился в Копенгагене, и сейчас он проходит стажировку. Он также легко говорит на китайском, как и старший сын, но они оба пока не говорят на русском. And when people speak about my background, because I'm always looking forwards all the time, and I've done a lot of sports myself, and during the early 70s I was a candidate for the Olympic Games in pentathlon. Йохана часто спрашивают о его прошлом, он, конечно, все время смотрит в будущее, но тем не менее, он очень много занимался спортом. В 70-х годах он был кандидатом в олимпийскую сборную от Швеции.
I did everything because I just had so much joy of it. And it was a part of my life. I went running, swimming, riding, shooting, fencing and so on. And of course I did a lot of soccer and everything. И Йохан занимался очень многими видами спорта сам, потому что ему это очень нравилось, ему это доставляло удовольствие. Он бегал, плавал, он занимался спортивной ходьбой и, конечно же, он играл в футбол. So that brought me down to Switzerland, and there I studied sport medicine, and I got my Master of Science, and they kicked me out after 2 years because I was already ready then instead of 4 years, a little bit in advance, and then I went home, and then I have done a lot of different things, so I don't think that was the most important thing. И когда Йохан завершил спортивную карьеру, он уехал в Швейцарию, чтобы изучать спортивную медицину, в которой он стал магистром. Он получил магистерскую степень за 2 года вместо положенных 4. И после этого он вернулся домой для того, чтобы воплощать свои идеи здорового образа жизни для шведов. For many years I was very active as writing chronicles in the biggest finance paper in Sweden, which had a lot of influence on all the political life at the same time. But I think it's very, very important to take responsibility for your own health and for your own life, and not just to put that on the society. И многие годы Йохан писал статьи для больших экономических и финансовых журналов, газет в Швеции о том, что для успешного образа жизни важно не только благосостояние, но и активный здоровый образ жизни. Он пропагандировал это именно для финансистов. And on the picture there, I'm receiving the prize from the princess in Sweden because it was some kind of a big knowledge prize that I got in 2008, and a couple of years before I got the prize from her father, the king of Sweden. So the family have seen done something. Именно на фотографии здесь вы видите, как Йохан получает приз от принцессы Швеции за вклад в активный образ жизни в Швеции. А за 2 года до этого он получал приз от самого короля Швеции. Из рук короля Швеции. You can see the guy with the back here on the photo with the red flag. It's not the Russian flag, it's the Chinese or something like that. He's standing on the big square in Beijing, and he has been warming up the Beijing Marathon with 40,000 participants last year, and then he ran with everybody else. And he is building up something called Hey Robics. You can get in on the Google and see what it is. На картинке внизу вы видите мужчину в желтой футболке. Это, собственно, старший сын Йохана, который открывает движение марафон в Пекине. В этом марафоне бежало 40 000 человек. Марафон был под предводительством Йохана, его сына. И это движение, которое он открыл в Китае, называется Hey Robics. Вы можете посмотреть в Гугле и в интернете, что это. And since 2 years, I've got the opportunity and the honor to participate on the scientific board in Oriflames, and it's a fantastic opportunity to meet all these kind of people and all the youngsters and all the curious people how they can develop and feel fine. So thank you very much. И 2 года назад Йохану предложили участвовать в научном совете продуктов Wellness и Oriflame. Йохан считает это огромной возможностью для себя, и ему очень нравится общаться с людьми по всему миру. Спасибо вам за вашу любознательность и за то, что вы продвигаете эти замечательные продукты.